Imaginese, SISE atrieve, un palacio donde incluso el silencio tiene peso, donde el air mismo parece comprimido por la masa de mármol que lo encierra, donde los muros importados piedra por piedra de las canteras de Europa se yergan no solo como refugio sino como acusación. Y donde cada superficie dorada no refleja belleza sino la violencia fría y calculada de la ambición estadounidense en su apogeo más despiadado. Esta es la casa de mármol en Newport, Rhode Island, terminada en el verano de 1892, con union cost de $1,000,000, 387 millones en la moneda actual, un monumento que William Kissam Vanderbilt encargó al arquitecto Richard Morris Hunt, aparentemente como regalo de cumpleaños número 39 para su esposa Alva. Pero en realidad, si somos honestos, como algo mucho más oscuro y desesperado, una fortaleza contra la exclusión, un templo a la inseguridad, una Jala construida con 500,000 pies cúbicos de mármol que costó $7 millones solo, y lo más inquietante, una máquina construida especialmente para fabricar la ilusión de pertenencia a una sociedad que nunca aceptaría verdaderamente a los Vanderbilt sin importar cuántos millones gastaran tratando de comprar legitimidad. Que verdades oscuras sobre el nuevo dinero, los viejos prejuicios y el costo humano de la guerra social revelarían estos muros de alabastro así pudieran hablar, y que precio, medido no en dólares sino en dignidad humana, sueños aplastados y vidas rotas, ese pago realmente por esta relucente joya que ese hacia paser por libertad. Acompañan ahora al pie de la gran escalera de Marble House, esa titral subida diseñada por Hunt específicamente para obligar a cada huésped que llegaba a subir hacia alva mientras ella miraba hacia abajo desde arriba, y sienten la violencia psicológica codificada en su misma arquitectura. Esto nunca es trado de belleza, nunca de arte, nunca del puro placer de vivir bien, sino más bien del esfuerzo agotador, implacable y finalmente futile por demostrar la Caroline Astor y a la aristocracia de los Knickerbocker que el dinero del ferrocarril era tan bueno como la riqueza heredada, que una belleza serena suya familia confederada lo perdió todo en la guerra civil podía abrirse camino hasta el santuario interior de la alta sociedad estadounidense, y que la nieta política de Cornelius Vanderbilt, el barón ladrón original que murió en 1877 con una fortuna que excedía los $100 millones construida sobre las espaldas rotas de los trabajadores del ferrocarril y los sueños aplastados de sus rivals comerciales, merecía un lugar en la mesa de la vieja elite adinerada. Pero aquí está la pregunta que es cada rincón de este mausoleo de mármol. Alva lego realmente o simplemente se construyó una prisión exquisitamente cara donde pasaría su vida realizando una agotadora farsa de legitimidad aristocrática que no engañó a nadie, y menos a ella misma. Para entender la desesperación codificada en cada placa de mármol, cada araña importada, cada estatua meticulosamente ubicada, primero debemos entender a Alva Erskine Smith, nacida el 17 de enero de 1853 en Mobile, Alabama, de Murray Forbes Smith, un próspero comerciante de algodón suya comoda gentileza serena se evaporó como la niebla de la mañana cuando la guerra civil diezmó la economía confederada y dejó a la familia Smith arruinada financieramente, obligándolos a mudarse a la ciudad de Nueva York a fines de la década de 1860, donde la joven Alva, inteligente, ambiciosa, ferozmente determinada a no caer en la pobreza jaunty, se encontró en la posición única y dolorosa de recordar la riqueza mientras experimentaba su ausencia, de conocer los códigos y modelos de la alta sociedad mientras carecía de la fortuna para ingresar, y de poseer la inteligencia social para reconocer que en la Nueva York posterior a la guerra civil, el dinero se había convertido en la única moneda que importaba y que casarse con él era su único camino hacia la vida que creía que merecía. El intento de su familia de restablecerse en Manhattan resultó humiliante,
inicialmente compraron una casa en Madison Avenue solo para descubrir que la Sociedad de Nueva York ya había emigrado a la Quinta Avenida, dejándolos geográfica y socialmente varados, pero Alva poseía algo que el mero dinero nunca podría comprar: brillantez estratégica. Una comprensión inquebrantable de la dinámica del poder y la voluntad de implementar cualquier táctica necesaria para lograr sus objetivos, rasgos que los serían útiles cuando conoció a William Kissam Vanderbilt, conocido como Willie K., el nieto de Cornelius Vanderbilt y heredero de una fortuna ferroviaria tan grande que ponía nerviosas incluso a las antiguas familias adineradas. Willie K. era guapo, amable, de voluntad débil y, lo más importante, era rico más allá de la comprensión de la mayoría de los estadounidenses en una época en la que los trabajadores ganaban quizás $500 anuales mientras la fortuna de los Vanderbilt generaba millions solo en intereses, y cuando Alva se casó con él el 20 de abril de 1875. Después de lo que más tarde describió como un noviazgo en el que desplegó todas las armas de su considerable arsenal de encanto, inteligencia y cálculo, no adquirió amor, ni asociación, ni respeto mutuo, sino más bien la materia prima que necesitaba para ejecutar su plan maestro, obligar a la Sociedad de Nueva York a aceptar a los Vanderbilt como iguales a los Astor, los Livingston y todas las demás familias Knickerbocker cuya riqueza provenía de concesiones de tierras, fortunas navieras y herencias, en lugar del sucio y moralmente comprometido negocio de los monopolios ferroviarios. El matrimonio, celebrado en abril de 1875 con gran pompa a pesar de la precaria situación de la familia de Alva, representó la primera gran victoria de su campaña. Había conseguido acceder a una riqueza prácticamente ilimitada y, aún más importante, se había casado con una familia que se encontraba simultáneamente en la cima del poder financiero estadounidense y en lo más bajo de la jerarquía social neoyorquina, creando las condiciones perfectas para que floreciera su particular talento. El apellido Vanderbilt cargaba con el peso de la fortuna de Cornelius, pero también con el heredero de como se había amasado, mediante monopolios ferroviarios que aplastaron la competencia, manipulaciones bursátiles que destruyeron a inversores rivals, sobornos políticos que corrompieron legislaturas estatales enteras y prácticas laborales que trataban a los trabajadores como recursos desechables para ser explotados hasta la ruina y luego reemplazados por nuevos inmigrantes provenientes del flujo constante de inmigrantes que llegaban a los muelles de Nueva York desesperados por cualquier trabajo a cualquier precio. El propio Cornelius, que murió solo 2 años después del matrimonio de Alva, había sido un hombre hecho a sí mismo en el sentido más brutal del término, nacido pobre en Staten Island en 1794 y construyendo su fortuna inicial a través de monopolios de barcos de vapor antes de pivotar hacia los ferrocarriles en la década de 1860. Cuando reconoció que el futuro del transporte estadounidense estaba en los rieles de acero en lugar de las rutas fluviales, y en el momento de su muerte controlaba el ferrocarril central de Nueva York y numerosas líneas de conexión, creando un imperio del transporte que movía bienes y personas a través del nordeste de los Estados Unidos mientras generaba ganancias que parecían casi obscenas incluso para los estandartes de una época que celebraba la acumulación de riqueza con pocos escrúpulos morales. Pero esto es lo que hizo que los Vanderbilt fueran perfectos para los propósitos de Alva. Tenían dinero que incluso los Astor no podían ignorar, pero carecían de la aceptación social que habría hecho que ese dinero se tradujera en poder genuino dentro de los círculos de élite de Nueva York, y esta brecha entre el estatus financiero y la posición social creó la apertura exacta que Alva necesitaba para desplegar sus talentos, porque cerrar esa brecha requeriría a alguien con su combinación particular de inteligencia estratégica, comprensión social, perspicacia psicológica y absoluta crueldad, y Willie K., dulce y malleable y en última instancia débil.
Nunca habría podido ni la visión ni la determinación para ejecutar la campana que Alva ya estaba planeando antes de que terminara la luna de miel. La campana que Alva libró contra los guardianes sociales de Nueva York fue una guerra con otro nombre, un asalto sostenido que combinó manipulación psicológica, arquitectura estratégica y el despliegue descarado de la riqueza como re contra los muros de la exclusión, y alcanzó su primer gran crescendo con el baile de disfraces del 26 de marzo de 1883. Un evento tan extravagante, tan meticulosamente planeado y tan brillantemente ejecutado que obligó a la propia Caroline Astor, la señora Astor, la reina indiscutible de la sociedad neoyorquina, la mujer cuya aprobación lo era todo y cuyo rechazo significaba la muerte social, a reconocer la existencia de los Vanderbilt y, por extensión, su legitimidad. Alva había encargado a Richard Morris Hunt la construcción de una nueva mansión Vanderbilt en el número 660 de la Quinta Avenida, un castillo renacentista francés que costó $3 millones y que anunciaba, en piedra caliza y mármol importado, que los Vanderbilt ya no aceptarían su posición de extraños que miraban desde fuera, y que planeaba inaugurar este nuevo palacio con un baile de disfraces que costaría aproximadamente $250,000, $6 millones en la moneda actual, con $65,000 gastados solo en champán y $11,000 en flores, cifras que parecen designadas menos para entretener a los invitados que para obligarlos a la sumisión mediante una fuerza monetaria abrumadora. Pero aquí es donde se reveló el genio de Alva, deliberadamente olvidó enviar una invitación a la hija de Caroline Astor, Carrie, que había estado ensayando durante semanas un baile especial de cuadrilla que planeaba realizar en el baile, alegando, con perfecta adhesión a los códigos sociales bizantinos que rigen la alta sociedad, que no podía invitar a la señorita Astor ya que la señora Astor nunca había visitado formalmente la casa de los Vanderbilt, por lo tanto nunca había reconocido oficialmente la existencia social de Alva, y este insulto calculado, esta militarización de la etiqueta en sí misma, obligó a Caroline Astor a una posición imposible, o mantenía su exclusión de principios de los Vanderbilt y decepcionaba a su propia hija. O doblaba la rodilla y hacía la humilante visita formal que señalaría la aceptación de los Vanderbilt en el círculo íntimo. La Sra. Astor, ante las lágrimas de su hija y la certeza de que Alva la había superado por completo, legó a la mansión Vanderbilt en su carriage, dejó su tarjeta de visita y, de esta manera, les concedió a los Vanderbilt el reconocimiento social que buscaban. Cuando se celebró el baile, con 1,200 invitados vestidos con trajes que costaban tanto como el salario anual de un obrero, con Alice Vanderbilt luciendo el famoso vestido, luz eléctrica, con pilas ocultas en los pliegues que lo hacían brillar, con invitados vestidos de nobles venecianos, reinas francesas y príncipes renacentistas. No representó una celebración, sino una conquista, no la alegría, sino la triste satisfacción de un asedio llevado a cabo con éxito. Si alguien se hubiera detenido en medio de ese deslumbrante exceso a preguntarse que había ganado realmente con esta victoria, o que había perdido Alva de sí misma al ganar, habría quedado ahogado por la orquesta y las risas avivadas por el champán de quienes representaban la riqueza para la aprobación mutua. Los periódicos cubrieron el baile de 1883 con detalles impresionantes, describiendo cada disfraz, cada decoración, cada plato servido en la cena de medianoche y al hacerlo realizaron un servicio esencial para Alva al transmitir a toda América que los Vanderbilt habían legado, que el círculo social más exclusivo de Nueva York les había abierto sus puertas y que la barrera entre el dinero viejo y el nuevo se había roto de una manera que nunca podría repararse, sentando un precedente que transformaría la alta sociedad estadounidense durante las siguientes 2 décadas a medida que las fortunas industriales del acero, el petróleo, la minería y la manufactura se unieron a la riqueza naviera y territorial.
como fuentes aceptables de estatus social. Pero lo que los artículos de los periódicos no pudieron capturar, lo que ninguna cantidad de informes detallados pudo transmitir, fue el vacío en el corazón de este triunfo, la forma en que la victoria de Alva sabía a cenizas incluso mientras la estaba logrando, porque ella era lo suficientemente inteligente como para reconocer que las personas que ahora la aceptaban en sus círculos lo hacían no porque la respetaran o valoraran su compañía, sino porque había demostrado con éxito que disponía de recursos tan vastos que excluirla se convirtió en más problemas de los que valía la pena, y este tipo de aceptación, forzada en lugar de genuina, transaccional en lugar de sincera, nunca podría proporcionar la validación o el sentido de pertenencia que Alva había estado buscando cuando se embarcó en esta campaña. Los tres hijos que tuvo durante los primeros años de su matrimonio, Consuelo en 1877, William Jr. en 1878 y Harold en 1884, lo brindaron cierta distracción del agitador desempeño social en que se había convertido su vida, pero también representaron nuevos frentes en su constante lucha, nuevos países en el tablero de ajedrez del avance social, particularmente Consuelo, suya belleza y inteligencia Alva reconoció tempranamente como activos potenciales en el juego final, casarse con un miembro de la aristocracia europea y completar así la transformación de los Vanderbilt de barones ladrones estadounidenses a nobleza reconocida internacionalmente. Pero la mansión de la Quinta Avenida, por espectacular que fuera, representó solo la salva inicial en la campaña de Alva, porque la sociedad neoyorquina, a pesar de toda su importancia durante la temporada de invierno, media el estatus por la presencia estival en Newport, Rhode Island, donde las familias verdaderamente elitistas habían establecido cabanas de verano, un término deliberadamente engañoso para propiedades palaciegas, a lo largo de Bellevue Avenue y Ocean Drive, y donde el calendario social de junio a septiembre se convertía en un agitador maratón de cenas, fiestas en el jardín y exhibiciones competitivas que hacían que la temporada de invierno pareciera casi limitada en comparación. Y fue aquí, en Newport, donde Alva decidió construir su máximo monumento a la ambición, su obra maestra de intimidación arquitectónica, su fortaleza de mármol contra la exclusión, encargando a Richard Morris Hunt, quien para entonces se había convertido en el arquitecto de la casa de la familia Vanderbilt, el hombre que comprendía que estos no eran solo hogares, sino armas en una guerra de clases, que diseñara una cabana de verano inspirada en el Petit Trianon de Versalles, un palacio de 50 habitaciones que haría que todas las demás mansiones de Newport parecieran destartaladas en comparación y que obligaría incluso los más obstinados y antiguos ricos se resisten a reconocer la llegada de los Vanderbilt a la cima de la sociedad estadounidense. La construcción comenzó en 1888 en una propiedad en 596, Bellevue Avenue que Alva y Willie K. habían comprado específicamente por su ubicación destacada en la calle más prestigiosa de Newport, donde el paso de carruajes garantizaría la máxima visibilidad para cualquier declaración arquitectónica que decidieran construir. Y lo que emergió durante los siguientes 4 años fue algo que trascendió la mera arquitectura y entró en el reino de la guerra psicológica, un edificio tan agresivamente opulento, tan deliberadamente excesivo, tan inequívocamente caro que no podía ignorarse, descartarse o patrocinarse, sino que exigía ser tomado en serios como una declaración de poder, y cada decisión, desde la selección de mármol extraído de África, Italia y Argelia hasta la elección de casas de muebles franceses para amueblar el interior y la contratación de artesanos especializados que tuvieron que ser importados de Europa porque los trabajadores estadounidenses no poseían las habilidades necesarias para ejecutarlos. Destinos de Hunt, anunciaba que los Vanderbilt no escatimarían en gastos, no recortarían gastos, no aceptarían sustitutos en su búsqueda de reconocimiento.
El plan arquitectónico que hunt desarrollo para marble house se basó explícitamente en modelos franceses, en particular el petit train en diversales, pero también los grand hotels particulares de Paris, creando un edificio que anunciaba sus aspirations europeas a través de cada detalle de su destino. Y esta elección fue en sí misma estratégica porque la arquitectura francesa tenía connotaciones de gusto aristocrático, sophistication cultural y legitimidad histórica que la arquitectura estadounidense, incluso lo más lograda, simplemente no podía igualar en una era en la que la cultura europea todavía es consideraba inherentemente superior a cualquier cosa producida en los Estados Unidos. La casa se alzaba en su terreno de Newport como una fortaleza blanca, su exterior revestido de mármol en lugar de las típicas tablillas o tejas, su entrada ubicada para maximizar el factor de intimidación para los invitados que llegaban y que tenían que subir escalones diseñados para hacerlos sentir pequeños incluso antes de entrar a la casa. Y la fachada en sí presentaba columnas corintias, cornisas elaboradas y detalles decorativos que hacían referencia a la arquitectura clásica griega y romana filtrada a través de los principios de diseño beaux-arts franceses, creando un edificio que parecía que pertenecía no a Estados Unidos sino a la Place Vendôme de Paris, que era precisamente el efecto que Alva quería porque entendía que la forma de superar los prejuicios de la sociedad estadounidense contra el nuevo dinero era ocultar ese dinero en el lenguaje legitimador de la cultura aristocrática europea. El proceso de construcción en sí se convirtió en una especie de teatro, con la sociedad de Newport observando el progreso del edificio y cotilleando sobre su costo, su extravagancia y lo que decía sobre las ambiciones de los Vanderbilt, y Alva, siempre estratega, se aseguró de que los detalles se filtraran, el mármol importado, los artesanos franceses, el presupuesto astronómico, porque entendía que la casa tenía que funcionar como espectáculo incluso antes de su inauguración, que la anticipación y la especulación eran en sí mismas formas de capital social que podía desplegar en su continua campana por la aceptación. Una vez dentro, los visitantes se encontraban en lo que solo puede describirse como un templo al acceso, una sala dorada con paredes y techo cubiertos de pan de oro, con muebles talados en maderas raras y tapizados con telas talladas específicamente para Alva en talleres franceses, con una chimenea rodeada de mármol tan raro y caro que su costo solo podría haber construido una casa cómoda para una familia de clase media alta, una sala gótica con vidrieras, repisas de piedra talada y paneles de roble, todos importados de un castillo medieval francés que había sido comprado, desmontado y enviado a través del Atlántico solo para que Alva pudiera tener una atmósfera europea auténtica, y el comedor, quizás el espacio más revelador de toda la casa, donde la mesa tenía capacidad para 30 comensales y las paredes lucían mármol rosa de Argelia. Suya instalación requirió la intervención de artesanos italianos especiales, ya que su vetado era tan delicado que solo los maestros podían trabajarlo sin romper la piedra. La sala dorada, diseñada como el espacio principal de recepción y entretenimiento, presentaba paneles en el techo pintados por el artista Francis Louis Boulanger que representaban escenas mitológicas. Las proporciones de la sala fueron deliberadamente calculadas para crear una impresión abrumadora de riqueza y buen gusto. El pan de oro de 14 quilates cubría no solo los elementos decorativos, sino también las paredes enteras, creando un ambiente donde la luz rebotaba y brillaba de formas casi sobrenaturales, y donde los invitados no podían evitar la constante sensación de estar rodeados de un metal precioso que la mayoría de los estadounidenses jamás poseerían, ni siquiera en pequeñas cantidades. Los muebles de la sala, encargados a la firma parisina Jules Allarditi Fils, representaban el culmen de las artes decorativas francesas, con países que combinaban la exuberancia barroca con la delicadeza rococo, y cada silla, cada mesa,
Cada meuble anunciaban a traves de su artesanía y sus materiales que el dinero no era un problema y que solo el mejor trabajo de los mejores artesanos del mundo era aceptable para la familia Vanderbilt. La sala gótica, ubicada para ofrecer vistas del Océano Atlántico, representaba un aspecto diferente de la visión estética de Alva, donde la sala dorada anunciaba riqueza y sofisticación francesa. La sala gótica reclamaba conexión con la historia medieval europea y el lineage aristocrático, como si al importar piedras reales y paneles de madera de un castillo francés, los Vanderbilt pudieron importar algo de la legitimidad histórica que los acompañaba, y este acto de apropiación arquitectónica. Literalmente, comprar países de Europa y volver a ensamblarlas en Estados Unidos, habla de algo profundo sobre la ansiedad de la edad dorada con respecto a la legitimidad cultural y la desesperada necesidad de los estadounidenses recientemente ricos de conectarse con civilizaciones más antiguas que poseían la profundidad histórica de la que carecía la cultura estadounidense. Las vidrieras de la sala gótica presentaban signos heráldicos y imágenes religiosas que no tenían conexión con la familia Vanderbilt ni con la historia personal de Alva, pero que parecían impresionantes, antiguas y europeas, que era precisamente el punto, y el marco de la chimenea de piedra talada, que había sido retirado de un castillo en el Valle del Loira. On lavaba las marcas de 5 siglos de uso, de fuegos que habían calentado a los aristócratas franceses durante incontables inviernos, y esta conexión tangible con la historia europea era valiosa no a pesar de, sino precisamente porque no tenía nada que ver con los Vanderbilt, porque les permitía rodarse de la evidencia física del tipo de continuidad generacional y pedigree aristocrático que su propia familia, con su historia de monopolios de barcos de vapor y manipulación de ferrocarriles, nunca podría reclamar auténticamente. Pero esto es lo que todos los relatos sobre la grandeza de Marble House pasan convenientemente por alto, lo que las visitas guiadas de la Preservation Society no enfatizan, lo que las historias de la arquitectura prefieren ignorar. Este palacio requiere 30 y sirvientes para operar durante la temporada de verano, 30 y seres humanos cuyo trabajo, cuyas vidas, cuyo agotamiento y sacrificio hicieron posible que Alva y Willy que, y sus 3 hijos veranieran en la comodidad revestida de mármol, y estos sirvientes vivían en un mundo completamente separado de los propietarios, confinados en estrechos cuartos en el tercer piso y en el sótano, donde los techos eran más bajos, las ventanas más pequeñas. Las decoraciones inexistentes y donde trabajaban 17 horas al día en una rígida jerarquía que colocaba a los mayordomos y doncellas en la cima, a las criadas de cocina y a los trabajadores de la cocina en la base, y a todos los que estaban en el medio encerrados en un sistema de servicio que consumía su juventud, su salud, sus vidas a cambio de salarios modestos y el dudoso privilegio de decir que trabajaban para los Vanderbilt. La rutina diaria del personal comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de que la familia se retiraba. Los trabajadores de la cocina se levantaban a las 4 o 5 de la mañana para comenzar a preparar el desayuno y comenzar a hornear el pan. Las criadas comenzaban a limpiar a las 6. Vaciando orinales, barriendo hogares, quitando el polvo de los muebles, puliendo la plata, sus cuerpos inclinados sobre sus tareas en habitaciones que se esperaba que mantuvieran impecables a pesar de tener que trabajar alrededor de los muebles ornamentados y el delicado mármol que podía agrietarse si limpiaba incorrectamente, y todo este trabajo tenía que realizarse de manera invisible, en silencio, con los sirvientes usando escaleras traseras y pasillos de servicio para moverse por la casa sin molestar a la familia o, peor aún, ser vistos por los invitados. Porque el objetivo de tener sirvientes era crear la ilusión de que la casa se mantenía a través de algún preciso mágico en lugar de a través del trabajo agotador de los inmigrantes irlandeses,
Italianos y Portugueses de clase trabajadora que no tenían otras opciones en una economía que les ofrecía trabajo en fábricas, trabajo agrícola o servicio doméstico como sus únicas opciones. La jerarquía de servicio en Marble House replicaba en miniatura el sistema de clases de la sociedad en general, con el mayordomo ocupando la posición más alta entre los sirvientes masculinos y el ama de llaves gobernando el personal femenino, y debajo de los capos de trabajadores especializados, lacayos que servían en la mesa y atendían a los invitados, doncellas que vestían a alva y mantenían su elaborado vestuario, ayudas de cámara que realizaban servicios similares para Willy K. Camareras que limpiaban los dormitorios, doncellas que mantenían los espacios públicos, criadas de cocina que ayudaban al cocinero, fregadoras que lavaban los platos y fregaban las olas, lavanderas que limpiaban las montañas de sábanas y ropa, cacheros y mozos de cuadra que mantenían los caballos y carruajes, y jardineros que mantenían los céspedes y jardines en perfectas condiciones. Y cada uno de estos puestos venía con sus propios deberes, su propio lugar en la jerarquía y sus propias reglas no escritas sobre el comportamiento, la vestimenta y la interacción con otros sirvientes y con la familia. El mayordomo, típicamente un hombre de mediana edad con años de experiencia en hogares de élite, ganaba quizás entre $60 y $100 al mes, un salario sustancial para los estandares de la clase trabajadora, pero modesto comparado con las fortunas a las que servía, y sus responsabilidades incluyen administrar al personal masculino, supervisar el servicio de comidas, mantener la bodega y asegurar que la casa funcionara sin problemas de acuerdo con los complejos protocolos que rigen la vida de la clase alta, y se esperaba que mantuviera absoluta discreción sobre los asuntos familiares, que anticipara las necesidades antes de que se expresaran y que ejerciera autoridad sobre los otros sirvientes mientras permanecía subordinado incluso al miembro más joven de la familia a la que servía. Por debajo del mayordomo, los lacayos ganaban quizás entre $30 y $50 al mes y trabajaban jornadas brutales sirviendo comidas, abriendo puertas, lavando mensajes y realizando cualquier tarea que la familia o el mayordomo les asignaran, y se esperaba que fueran jóvenes, razonablemente atractivos y, sobre todo, físicamente fuertes porque el trabajo implicaba levantar, cargar y estar de pie constantemente durante horas, y el puesto ofrecía poca seguridad porque los lacayos podían ser despedidos por infracciones menores, romper un plato, aparecer delante de los invitados con vestimenta inapropiada, mostrar cualquier signo de familiaridad con miembros de la familia, y encontrar un nuevo empleo sin referencias de un empleador anterior era virtualmente imposible en una época en la que las referencias de carácter eran esenciales para asegurar cualquier puesto respetable. La cocina del sótano era un infierno sofocante en verano a pesar de las brisas costeras de Newport, con las estufas de carbón elevando las temperaturas a niveles insoportables mientras los cocineros y sus ayudantes preparaban elaboradas cenas de 7 platos que podían lavar todo el día en ejecutarse, consum, plato de pescado, plato de carne, plato de caza, ensalada, postre, salados. Cada plato requería una preparación especializada y un tiempo preciso para que todo saliera de la cocina exactamente a la temperatura adecuada y en exactamente la secuencia correcta, y si algo salía mal, si una salsa se rompía o un souffle se caía o el tiempo no era el adecuado, la ira del ama de llaves o del mayordomo caía sobre el personal con una fuerza que podía resultar en un despido sin referencias. Lo que en una era anterior al seguro de desempleo o los servicios sociales significaba una posible indigencia. La cocinera, siempre una de las sirvientes mejor pagadas, podía ganar entre $50 y $80 al mes, pero trabajaba en condiciones que destruían su salud a lo largo de años de servicio, el calor de las estufas,
las exigencias físicas de levantar a las pasadas y estar de pie durante 12 o 14 horas seguidas. El esters de preparar comidas que debían cumplir estándares exigentes para familias que veían la comida como otro escenario de exhibición competitiva y que no dudarían en reemplazar a una cocinera que no pudiera satisfacer sus paladas cada vez más refinados. Las criadas de cocina que ayudaban al cocinero ganaban quizás entre 20 y 30 dólares al mes y hacían el trabajo físicamente más duro, acarrear agua, fregar alas, limpiar las estufas, lavar los pisos, un trabajo que las dejaba exhaustas y las envejecía prematuramente, y dormían en habitaciones estrechas en el ático o el sótano, donde el calor del verano era opresivo y el frío del invierno era amargo, donde la privacidad era inexistente porque 2 o 3 criadas podían compartir una sola habitación pequeña, y donde el único tiempo que tenían para ellas era quizás una tarde cada 2 semanas y domingos alternos, tiempo que muchas pasaban simplemente recuperándose del agotamiento de su trabajo en lugar de realizar cualquier actividad que pudiera haberles traído placer o enriquecimiento. Solo el trabajo de lavandería, lavar, almodonar, planchar las montañas de sábanas, los elaborados vestidos con sus docenas de botones y capas de tela, las camisas de hombre con sus cuellos desmontables, todo esto limpiado a mano con agua que debía calentar sobre estufas y soluciones químicas que quemaban la piel y irritaban los pulmones. Consumía las horas de trabajo de múltiples lavanderas que laboraban en una humedad y un calor que las dejaban exhaustas y envejecidas más allá de sus años, y esto ni siquiera cuenta a los cacheros y mozos de cuadra que mantenían los caballos y los carruajes, los jardineros que mantenían el césped perfecto y los jardines pristinos, los serenos que patrolaban la propiedad para protegerla contra robos. Todos ellos trabajando para mantener un edificio que existía únicamente para que Alva Vanderbilt pudiera demostrar la Carolina hasta que pertenecía a la sociedad de Newport. Los sirvientes se enfrentaban a vulnerabilidades particulares en este sistema, jóvenes alejadas de sus familias, económicamente desesperadas, sujetas a la autoridad de familiares y sirvientes masculinos, con escasos recursos legales en caso de acoso o agresión. Y con su reputación y futuras perspectivas laborales dependiendo completamente de mantener una imagen de absoluta respetabilidad y decoro. Esto significaba que cualquier explotación sexual debía soportarse en silencio para evitar que las quejas resultaran en despido y ruina. Si bien no hay evidencia específica de tal explotación en Marble House, las condiciones estructurales que la hicieron posible y como existen allí, como en todos los hogares adinerados de la época, creando un entorno donde el cuerpo y el trabajo de las mujeres de clase trabajadora podían ser consumidos por familias adineradas con mínima preocupación por su humanidad o bienestar. La pregunta verdaderamente oscura, la que debería inquietar a cualquiera que pase hoy por Marble House admirando su belleza, es esta. Que ganó realmente Alva al construir este palacio y que lo costó en términos incalculables. ¿Por qué somos honestos sobre lo que estaba sucediendo en Newport durante el verano de 1892 cuando se inauguró Marble House, y Willie K. se la regaló a Alva como regalo de cumpleaños, aunque Marlowe, regalo? Parece casi obscenamente deshonesto dado que la financió con dinero de una fortuna construida sobre monopolios ferroviarios que aplastaron la competencia y explotaron a trabajadores y políticos corruptos, y dado que la propia Alva había diseñado cada detalle y supervisado cada aspecto de su construcción, lo que la convirtió más en la arquitecta de su propia joya que en la receptora de un regalo genuino. Tenemos que reconocer que este era un matrimonio profundamente infeliz, que Willie K. había estado manteniendo una amante de largo plazo llamada Nelly Nustrata que era notoria en Europa, y a quien exhibió públicamente como si intentara deliberadamente humillar a Alva, que la pareja vivió vidas esencialmente separadas conectadas solo por sus hijos, Consuelo,
William Jr. Y. Harold, y por su compromiso compartido de mantener las apariencias en público mientras experimentaban desprecio mutuo en privado, y que Marble House, lejos de ser un símbolo de amor o la sociedad, más precisamente, era un soborno, un premio de consolación, un pago para mantener a Alva satisfecha mientras Willie K. manejaba sus asuntos y se dedicaba a la navegación y a su vida de ocio y ocio. Y que decar de los niños que crecen en este templo de mármol, en particular de su hija Consuelo, nacida en 1877 y sometida desde su más tierna infancia a las despiadadas ambiciones sociales de Alva, criada no como persona, sino como paisa de ajedrez en el juego estratégico de su madre, educada no para su propio desarrollo, sino para maximizar su valor en el mercado matrimonial, y destinada, aunque no lo sabía en 1892, cuando se inauguró Marble House, a ser sacrificada en el altar de la máxima ambición de Alva, casarse con un miembro de la aristocracia británica. Consuelo, sensible y inteligente y, según todos los indicios, genuinamente encantadora tanto en apariencia como en temperamento, estaba siendo preparada para cumplir la fantasía de su madre de vincular la fortuna Vanderbilt con títulos nobiliarios europeos. Y el hecho de que esto requiriera que Consuelo abandonara al joven estadounidense al que realmente amaba, Winthrop Rutherford, un apuesto miembro de la alta sociedad a quien Consuelo conoció cuando tenía 17 años, no significaba nada. Para Alva, quien consideraba la felicidad de su hija irrelevante en comparación con el triunfo social de tener una duquesa en la familia, y quien, en tan solo unos años, obligaría a Consuelo a casarse con Charles Spencer Churchill, el noveno Duque de Marlborough, en lo que se convertiría en uno de los ejemplos más notorios de la tiranía paterna de la Edad Dorada, con Consuelo testificando más tarde durante su proceso de anulación que Alva literalmente la obligó a casarse contra su voluntad, que logró durante toda la ceremonia nupcial en noviembre de 1895, que el matrimonio fue sin amor y miserable desde el principio, y que permaneció en él durante unos años principalmente para producir el requerido, heredero y repuesto, antes de separarse finalmente del duque en 1906 y finalmente conseguir una anulación en 1926 que lo permitió volver a casarse con el hombre que había amado todo el tiempo, pero para entonces había perdido décadas de su vida en un matrimonio que existía únicamente para satisfacer las ambiciones sociales de su madre y las necesidades financieras del duque, porque el trato era explícito, dinero de Vanderbilt para restaurar el Palacio de Blenheim a cambio de una corona de duquesa, con los sentimientos, deseos y humanidad de Consuelo no solo descartados sino activamente suprimidos como irrelevantes para la transacción. La historia de cómo Alva forzó este matrimonio proporciona quizás la ventana más clara a la oscuridad en el corazón de Marble House y todo lo que representaba, cuando Consuelo intentó resistirse al compromiso con el duque, cuando confesó su amor por Winthrop Rutherford y lo rogó que lo permitiera casarse con él en su lugar, Alva respondió con terrorismo emocional, metiéndose en la cama y afirmando que la desobediencia de Consuelo la materia, que la conmoción y la decepción literalmente lo pararían el corazón, y que si Consuelo realmente amaba a su madre, abandonaría sus propios deseos y se casaría con el duque para salvar la vida de Alva, y cuando esta manipulación no tuvo éxito de inmediato, Alva escaló, amenazando con cortar financieramente tanto a Consuelo como a Winthrop, arruinar la reputación y la carrera de Winthrop, hacerles la vida tan miserable que se arrepentirían de desafiar su voluntad, y mantuvo a Consuelo esencialmente encarcelada en Marble House durante el verano de 1895, prohibiendo comunicarse con Winthrop, monitoreando cada uno de sus movimientos y desgastándola psicológicamente hasta que Consuelo,
con solo dieciaco años anciana y completamente agitada emocionalmente, aceptó el matrimonio simplemente para poner fin a la tortura de la manipulación de su madre. La boda en sí, celebrada el 6 de noviembre de 1895 en la iglesia de Santo Tomás de Nueva York, fue un espectáculo que la sociedad neoyorquina recordaría durante décadas. El vestido de Consuelo costó miles de dólares, la decoración de la iglesia fue elaborada más allá de toda descripción. Asistieron 2,000 invitados y todo el evento fue cubierto con entusiasmo por los periódicos, que lo describieron como el evento social de la temporada. Sin embargo, las fotografías de ese día muestran a Consuelo con un aspecto devastado, con los ojos enrojecidos por el llanto, y una expresión de tan profunda infelicidad que incluso sus contemporáneos la comentaron. El hecho de que esto no detuviera la boda, que la maquinaria del evento simplemente siguiera adelante sin importar la evidente miseria de la novia, habla de cómo estas transacciones sociales habían consumido por completo cualquier consideración de la felicidad o el bienestar humano individual. Y como el desempeño del estatus se había vuelto más importante que la realidad de las vidas que se estaban destruyendo en servicio de ese desempeño. Pero antes de que ese particular espectáculo de horror se desarrollara por completo, estaba el asunto del propio matrimonio de Alva desintegrándose en formas que incluso las paredes de Marble House no podían contener u ocultar, porque a mediados de la década de 1890, la relación de Willie K. con Nelly Nustrader se había vuelto tan pública, tan desvergonzada, tan universalmente conocida que Alva se enfrentó a una elección, aceptar la infidelidad de su marido a cambio de mantener su posición, riqueza y estatus social, que es lo que prácticamente todas las mujeres en su posición hacían en una era en que el divorcio se consideraba un suicidio social, o hacer algo tan impactante, tan sin precedentes, tan socialmente catastrófico que la destruiría o, paradójicamente, la liberaría de la misma sociedad en la que había pasado 2 décadas luchando por ingresar. En marzo de 1895, apenas unos meses antes del matrimonio forzado de Consuelo con el Duque, en un gesto que causó conmoción en la alta sociedad estadounidense, Alva solicitó el divorcio de Willie K. Vanderbilt por adulterio, nombrando a Nelly Nustrader como corresponsal, y obtuvo no solo el divorcio sino también la custodia total de sus 3 hijos. Un acuerdo económico extremadamente generoso que la dejó rica y independiente, y permiso para volver a casarse, términos que eran casi inauditos para las mujeres en aquella época y que consiguió porque Willie K. se sentía genuinamente culpable. Por su trato hacia ella o, más probablemente, quería salir del matrimonio tanto que estaba dispuesto a aceptar una exposición pública humillante y sanciones económicas a cambio de su libertad. Algunos historiadores han especulado que Willie K. en realidad lo pagó a Nelly Nustrader para que desempeñara el papel de amante de manera más dramática de lo que el romance en sí podría haber justificado, que todo el escándalo puede haber sido parcialmente montado para dar a Alva motivos para el divorcio que no la implicarían y cuestionarían su verdad, que él creó deliberadamente un escándalo público exagerado para ayudar a liberarlos a ambos de un matrimonio que se había vuelto intolerable para todos los involucrados, pero si la verdad de ese arreglo, el divorcio en sí fue real, consecuente y profundamente impactante para una sociedad que no se divorciaba, que toleraba las relaciones extramatrimoniales siempre que permanecieran discretas y que vea a las mujeres divorciadas como parias sociales sin importar quién tuviera la culpa o cuáles pudieran haber sido las circunstancias. El hecho de que Alva no solo sobreviviera a este escándalo, sino que mantuviera su posición social, conserva Marble House como parte de su acuerdo de divorcio, siguiera siendo recibida por la sociedad de Newport y incluso lograra volver a casarse en menos de un año, habla de algo destacable sobre ella, su inteligencia, su fuerza de personalidad,
Su absoluta negativa a ser destruida por las convenciones sociales que ya había pasado 2 décadas manipulando y desafiando, y quizás también de un cambio en las actitudes sociales que su mismo desafío ayudó a crear, porque es hay alguien con la riqueza, la prominencia y la determinación de Alva podía divorciarse y sobrevivir socialmente, hacia que el divorcio fuera un poco menos impensable para otras mujeres atrapadas en matrimonios miserables, aunque deberíamos tener cuidado de no exagerar este efecto, ya que el divorcio siguió siendo raro, escandaloso y socialmente perjudicial para la mayoría de las mujeres hasta bien entrado el siglo XX. El hombre con el que se casó en enero de 1896, menos de un año después de que su divorcio se hiciera definitivo, fue Oliver Hazard Perry Belmont, un rico financiero y político que también era vecino de Newport, suya propia mansión, Belcourt, se encontraba justo al final de Bellevue Avenue desde Marble House, y que representaba algo genuinamente diferente de Willie K., un hombre que compartía los intereses intelectuales de Alva, que respetaba sus opiniones, que no parecía amenazado por su fuerza y independencia, y que lo ofrecía algo más cercano a una asociación genuina que la transacción comercial que había caracterizado su primer matrimonio, aunque debemos tener cuidado de no romantizar incluso esta relación porque Oliver también era un hombre de su clase y su tiempo. Un beneficiario de una riqueza heredada que nunca había trabajado en ningún sentido significativo excepto en la gestión de su fortuna y la búsqueda de sus intereses en la política del Partido Demócrata, y cuyas principales contribuciones a la sociedad fueron servir brevemente en el Congreso y complacer sus pasiones por los caballos y la arquitectura. Cuando Alva se casó con Oliver, se mudó de Marble House a Belcourt, abandonando esencialmente el palacio que había construido, el monumento a su ambición, el símbolo de su legado, y este acto de alejarse de Marble House solo 4 años después de su finalización revela algo importante sobre lo que la casa había significado para ella. Nunca fue realmente un hogar. Nunca un lugar donde se sintiera cómoda o en paz, sino más bien un activo estratégico en su guerra social, y una vez que logró sus objetivos principales y se estaba moviendo hacia una nueva fase de su vida con un nuevo esposo, la casa se volvió casi irrelevante para ella a pesar de los $1,000,000 y los 4 años de planificación y construcción que había requerido. Durante los siguientes 12 años. Desde 1896 hasta la repentina muerte de Oliver en 1908 por complicaciones posteriores a una apendicectomía, vivió una vida algo más tranquila, menos centrada en la agotadora competencia social que había consumido sus 30 y 40 años, menos interesada en demostrar su valía a personas cuyas opiniones tal vez finalmente había reconocido como inútiles, aunque mantuvo Marble House y ocasionalmente la uso para entretener, incapaz de desprenderse por completo del símbolo que tanto había trabajado para crear, incluso esa ya no servía para el mismo propósito que tenía cuando ordenó su construcción. La muerte de Oliver, sin embargo, precipitó algo inesperado, algo que ninguno de sus amigos de la sociedad podría haber predicho y que tal vez sorprendió incluso a la propia Alva, la liberó del papel que había estado desempeñando durante 3 décadas y lo permitió descubrir, a los 55 años, un propósito genuino más allá de la conquista social y la intimidación arquitectónica, cuando escuchó una conferencia de la sufragista Ida Husted Harper y se encontró con el movimiento por el sufragio femenino, encontrando en él una causa que podía absorber sus formidables energías, desplegar sus habilidades organizativas, canalizar su inteligencia y determinación hacia algo que realmente importara y darle su vida un significado que todos los palacios de mármol, los triunfos sociales y los matrimonios forzados nunca lo habían proporcionado y nunca podrían proporcionarlo. La transformación de Alva, de matrona de la alta sociedad a sufragista radical, fue rápida, total y,
por lo que podemos apreciar en sus acciones y escritos, completamente genuina, se entregó al movimiento con la misma férrea determinación que Antano había aplicado para desestabilizar la sociedad neoyorquina, utilizando su riqueza para financiar organizaciones sufragistas como el Partido Nacional de la Mujer, sus mansions para albergar conferencias y mítines que reunieran a sufragistas de todo el país e incluso de Europa, sus conexiones sociales para acceder a políticos, periódicos y líderes de opinión que pudieran promover la causa, y su gran personalidad para impulsar el movimiento en un momento en que se enfrentaba a una oposición significativa no solo de los hombres que temían el empoderamiento político de las mujeres, sino también de las mujeres que veían el sufragio como una amenaza a los roles de género tradicionales y las estructuras familiares. Descubrió que luchar por el derecho al voto de las mujeres lo aportaba algo que ser la Sra. William K. Vanderbilt o incluso la Sra. Oliver H. P. Belmont nunca lo había dado, la satisfacción de trabajar por algo más grande que su propio estatus y reconocimiento, la solidaridad de trabajar junto a mujeres de todas las clases. Aunque ciertamente existen tensiones de clase dentro del movimiento sufragista y la riqueza de Alva a veces creaba tantos problemas como resolvía, hacia un objetivo común, y el reconocimiento de que las habilidades que había desarrollado en su guerra social, pensamiento estratégico, perspicacia psicológica, brillantez táctica, determinación absoluta, la voluntad de usar cualquier medio ético necesario para lograr sus objetivos, podían desplegarse para algo que realmente importara en lugar de para el objetivo esencialmente sin sentido de hacer que Caroline hasta reconociera su existencia. En 1909, justo un año después de que la muerte de Oliver la liberara para abrazar completamente esta nueva causa, Alva organizó una conferencia de sufragistas en Marble House, transformando el Gold Room donde una vez había entretenido a la élite de la sociedad en lujosas cenas y bailes en una sala de reuniones para mujeres activistas que discutían estrategias, compartían información sobre campanas estatales y construían las redes que eventualmente asegurarían la aprobación de la 19ª enmienda unos años después, y el poder simbólico de esta transformación, utilizando un monumento a los excesos de la edad dorada como si de un movimiento que exigía un cambio social fundamental, parece haber pasado desapercibido para la propia Alva, pero ciertamente fue notado por algunos contemporáneos que lo encontraron inspirador o profundamente irónico que una de las mujeres más ricas de Estados Unidos estuviera liderando un movimiento que al menos afirmaba tener como objetivo expandir la democracia y desafiar las estructuras de poder existentes. En 1914, Alva encargó la construcción de la Casa de Té China en los terrenos de Marble House con vista al Océano Atlántico, una estructura de fantasía con techos cavos, paredes enrejadas y elaborados detalles decorativos que hacen referencia a la arquitectura china filtrada a través de la imaginación occidental. Y utilizó este edificio para organizar manifestaciones al aire libre por el sufragio femenino, sirviente de porcelana especialmente hecho con votos para las mujeres estampado en cada taza y platillo, organizando discursos y actuaciones musicales, y utilizando el mismo estilo teatral que una vez había aplicado a los bailes de disfraces para crear espectáculo al servicio del cambio político en lugar de la exhibición social. Las manifestaciones sufragistas en la Casa de Té China se convirtieron en eventos anuales que atrajeron la atención nacional. Trajeron a sufragistas prominentes como Alice Paul y Carrie Chapman a Newport y obligaron a la sociedad de Newport a enfrentar la causa del sufragio en su propio patio trasero en lugar de descartarla como algo que sucedía en otro lugar entre personas menos refinadas, y Alva claramente disfrutó la forma en que esto transformó su relación con la misma sociedad en la que había luchado tanto por entrar,
ahora era ella la que los hacía sentir incómodos, desafiando sus suposiciones, obligándolos a reconsiderar sus posiciones, y se acercó a esta nueva campana con la misma energía y determinación que una vez trajo al ascenso social, excepto que ahora el objetivo realmente valía la pena alcanzarlo. En la década de 1920, después de que la 19ª enmienda asegura el derecho al voto de las mujeres en 1920, Alva se había convertido en uno de los partidarios financieros más importantes del movimiento sufragista, habiendo contribuido con cientos de miles de dólares a varias organizaciones sufragistas. Y una figura respetada en los círculos activistas a la que se consultaba sobre estrategia y cuyo apoyo era cortejado por candidatos y causas, pero también estaba envejeciendo, cada vez más. Aislada a medida que morían amigos y sus hijos seguían sus propias vidas, y tal vez reconociendo que incluso su riqueza y determinación no podían protegerla de las inevitables victorias del tiempo, y Marble House, que una vez había parecido la manifestación física de su triunfo sobre la exclusión social, se había convertido más en una carga que en un placer, requiriendo un mantenimiento constante que era caro incluso para sus estandares, un personal sustancial para operar incluso cuando no estaba en la residencia y un enorme gasto para calentar durante los pocos meses en que el clima de Newport hacía que el Palacio de Mármol sin aislamiento fuera remotamente cómodo. Las realidades financieras del mantenimiento de estos palacios de la Edad Dorada habían cambiado drásticamente desde la década de 1890, cuando se construyeron. La introducción del impuesto federal sobre la renta en 1913 había alterado fundamentalmente la economía de la riqueza dinástica, haciendo mucho más caro el mantenimiento de vastas propiedades cuyo valor estaba encerrado en activos no generadores de ingresos, como paredes de mármol y techos de pan de oro. La Primera Guerra Mundial había interrumpido las cadenas de suministro europeas que habían proporcionado muebles, objetos decorativos e incluso sirvientes especializados a los millonarios estadounidenses. El mercado laboral había cambiado a medida que las restricciones a la inmigración limitaban la oferta de trabajadores desesperados dispuestos a aceptar los bajos salarios y las duras condiciones del servicio doméstico. Y el propio paisaje social se había transformado, con Newport perdiendo parte de su glamour a medida que las nuevas familias adineradas eligen lugares diferentes para sus retiros de verano, como Palm Beach o Los Hamptons. Y a medida que la agotadora competencia social de la Edad Dorada daba paso a actitudes algo más relajadas incluso entre los ricos, que estaban descubriendo que después de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española, las viejas certezas sobre la jerarquía social y la exhibición apropiada ya no tenían la misma fuerza que antes. En 1932, Alva tenía 79 años, su salud empeoraba, vivía principalmente en su mansión en Hempstead, Nueva York, y visitaba Newport solo ocasionalmente, y tomó la decisión de vender Marble House a Frederick H. Prince, un corredor de bolsa y financiero de Boston, por lo que fuentes contemporáneas describen como una suma nominal. Algunos relatos sugieren tan poco como un $1 más la asunción de la casa y su contenido, aunque otras fuentes indican un precio más sustancial pero on. Drásticamente reducido en comparación con lo que la casa había costado construir 4 décadas antes, y independientemente de la cifra exacta, la venta representó un reconocimiento de que la casa había perdido la mayor parte de su valor a medida que el mercado de los palacios de la Edad Dorada colapsaba durante la Gran Depresión. Cuando incluso las familias ricas luchaban por mantener sus estilos de vida y cuando gastar dinero en templos de mármol en exceso parecía no solo poco práctico sino casi inmoral en una sociedad donde millones estaban desempleados y hambrientos. Esta venta representó no solo una transacción financiera, sino una especie de rendición, un reconocimiento de que el palacio que había construido para demostrar su valía, para forzar su aceptación, para demostrar su legitimidad,
finalmente no le había brindado la satisfacción ni la seguridad que buscaba cuando encargó a Richard Morris Hunt su destino en 1888. Y que la única obra significativa de su vida había sido el activismo sufragista que había perseguido tras abandonar la competencia social. Que Marble House se había construido para ganar. Alva Vanderbilt Belmont Felicio el 26 de enero de 1933, menos de un año después de vender Marble House, y los obituarios elogian su labor sufragista, al tiempo que restaron importancia a las décadas anteriores de ascenso social, quizás reconociendo que sus contributions al empoderamiento político de las mujeres merecen ser recordadas. Mientras que su participación en la guerra social de la Edad Dorada era mejor olvidarla discretamente como un artefacto vergonzoso de una era pasada que la depresión había vuelto no solo obsoleta, sino abiertamente ofensiva. Pero, ¿qué tipo de evaluación podemos hacer de su vida, sus decisions, su legado y, lo más importante para nuestros propósitos, de la propia casa de mármol como estructura física y símbolo de todo por lo que había trabajado y de todo lo que finalmente abandonó? Fue una pionera feminista que usó su privilegio para promover los derechos de las mujeres, o fue una arabista despiadada que se lanzó al activismo solo después de agotar las satisfacciones de la competencia por estatus y encontrarlas vacías. Fue la casa de mármol una obra maestra de la arquitectura de la Edad Dorada, o fue un monumento a la inseguridad, un templo a valores artificiales, una máquina diseñada para fabricar la ilusión de legitimidad que ningún mármol podría proporcionar. Y que decar del costo humano, los sirvientes que dieron sus vidas para mantener la casa, la hija suya felicidad se sacrificó por la ambición social, el esposo cuyas debilidades fueron expuestas públicamente, la sociedad corrompida por los valores que estos palacios representaban y promovían. Y los trabajadores cuya explotación financió los ferrocarriles que generaron la riqueza que construyó estos monumentos de mármol. Frederick H. Prince, quien compró Marble House a Alva en 1932, fue su propietario durante más de 20 años hasta su muerte en 1953, y durante esas décadas la casa permaneció prácticamente vacía, utilizada ocasionalmente para reuniones familiares. Pero nunca volvió a funcionar como lo había hecho durante la era de Alva como centro de vida social y exhibición competitiva, porque en las décadas de 1930 y 1940 toda la estructura de la sociedad de Newport que lo había dado su significado a Marble House se había derrumbado bajo el peso de la depresión, el cambio de valores sociales y el reconocimiento de que mantener estos palacios requería recursos que ya no podían justificarse para edificios que no tenían ningún propósito práctico más allá de la exhibición. La familia Prince conservó Marble House durante otra década después de la muerte de Frederick, pero en la década de 1960, la era de la propiedad privada de tales propiedades había terminado efectivamente, la economía ya no funcionaba, la oferta de sirvientes se había agotado, el prestigio social se había evaporado y la gran depresión seguida de la Segunda Guerra Mundial había transformado fundamentalmente las actitudes estadounidenses sobre la riqueza, la ostentación y la relación apropiada entre la fortuna privada y el bien público, haciendo que estos palacios parecieran menos modelos aspiracionales y más reliquias vergonzosas de una época que había valorado las cosas equivocadas y celebrado los logros equivocados. En 1963, Harold S. Vanderbilt, el hijo menor de Alva, que se había convertido en un exitoso navegante quien se lo atribuye el desarrollo del juego de bridge por contrato y que había heredado una riqueza sustancial a pesar de que la fortuna de los Vanderbilt se dispersó a lo largo de varias generaciones y disminuyó por los impuestos y el gasto. Compró Marble House del patrimonio de Prince específicamente para donarlo a la Sociedad de Preservación del Condado de Newport, asegurando que el
Palacio que su madre había construido se preservaría como un museo abierto al público en lugar de ser demolido o subdividido en apartamentos o permitir que se deteriorara hasta convertirse en ruinas como ya había sucedido con tantas otras mansions de la Edad Dorada, y este acto de preservación, cualesquiera que hayan sido las motivaciones específicas de Harold, plantea sus propias preguntas complicadas sobre lo que significa salvar estos edificios, por que elegimos preservar algunos monumentos del pasado mientras permitimos que otros desaparezcan, y que mensajes enviamos al celebrar la arquitectura que fue diseñada específicamente para demostrar la desigualdad de la riqueza y la jerarquía social. La sociedad de preservación argumentaria, con razón, que estas cosas son documentos históricos importantes, que revelan verdad sobre el capitalismo estadounidense, la riqueza industrial, la estructura social, el conflicto de clases, los roles de género, la inmigración, la historia laboral, el desarrollo arquitectónico y la ambición artística que son valiosas para que las entendamos, y que la preservación arquitectónica sirva propósitos educativos que trascienden nuestros juicios morales. Sobre las personas que construyeron estos lugares y los sistemas que representaron y perpetuaron, pero también hay algo profundamente incómodo en la forma en que funcionan estos recorridos, el énfasis en la belleza del mármol, la habilidad de los artesanos, el gusto de los propietarios, la magnificencia de las fiestas, el drama de la competencia social. Como si estas cosas fueran logros artísticos neutrales en lugar de instrumentos deliberados de control social, monumentos a la explotación y manifestaciones físicas de una sociedad que valora la exhibición sobre la dignidad humana, la competencia sobre la comunidad y la riqueza acumulada sobre el bienestar distribuido. Cuando uno camina hoy por Marble House, cuando pega su entrada y a un grupo de turistas y escucha a los guías explicar las fuentes del mármol, el costo de la joya de oro y la procedencia de los muebles, el recorrido enfatiza el logro arquitectónico, el mérito artístico, la importancia histórica y la convincente historia de la propia Alva como una mujer que desafió las convenciones sociales primero abriéndose paso en la sociedad de Newport y luego convirtiéndose en sufragista. Pero lo que los recorridos no transmiten adecuadamente, lo que tal vez no pueden transmitir sin socavar fundamentalmente su propio propósito, y es la oscuridad en el corazón de este palacio, el sufrimiento humano codificado en su propia estructura, la explotación requerida para extraer el mármol, transportarlo, instalarlo y mantenerlo, los sirvientes cuyas vidas se consumieron en mantener la casa en funcionamiento, la hija cuya felicidad fue sacrificada a las ambiciones de su madre. Los trabajadores cuya pobreza financió la fortuna del ferrocarril que construyó el palacio y el costo social más amplio de un sistema que permitió e incluso celebró este tipo de desigualdad grotesca mientras miles vivían en viviendas y trabajaban en fábricas peligrosas y morían jóvenes de enfermedades prevenibles porque todo el mármol y el oro que podrían haberlos albergado, alimentado, educado o curado así estaban vertiendo en monumentos a la vanidad y la inseguridad de una pequeña elite que valoraba su propio estatus por encima del bienestar de la sociedad que los había enriquecido. Y aquí, finalmente, está la lección que Marble House nos enseña si estamos dispuestos a aprenderla, si estamos dispuestos a mirar más allá de la belleza superficial y enfrentar las verdades incómodas. La riqueza no compra seguridad ni aceptación genuina, la arquitectura no puede construir una legitimidad que no existe. Y ninguna cantidad de mármol puede construir una pertenencia auténtica, porque la aceptación que Alva buscó al construir este palacio era fundamentalmente corrupta, baida como estaba en distinciones arbitrarias entre dinero antiguo y dinero nuevo, que no tenían nada que ver con la verdad o el mérito y todo que ver con mantener las jerarquías establecidas y proteger los privilegios de quienes ya ostentaban el poder, y el hecho de que finalmente ganara esa aceptación
Que para la década de 1890 los Astor y los Vanderbilt se casaron entre sí y socializaron como iguales, demuestra no que su estrategia funcionara, sino que todo el sistema estaba moralmente en bancarrota, que la aceptación social otorgada sobre la base de quien tenía el palacio más grande y el mármol más caro no valía como medida de valor humano, y que el verdadero logro de la vida de Alva no fue construir Marble House, sino en lugar de alejarse de lo que Marble House representaba cuando descubrió el activismo sufragista y encontró algo por lo que valía la pena luchar más allá de su propio estatus y reconocimiento. El Palacio permanece en Newport como evidencia de este viaje, preservado no porque debemos celebrar lo que representa sino porque necesitamos entenderlo, ver claramente cómo opera el poder, cómo el dinero corrompe, cómo los sistemas de explotación se disfrazan de cultura y refinamiento, cómo incluso las personas atrapadas dentro de sistemas opresivos a veces pueden encontrar formas de trascender sus circunstancias, y cómo los monumentos que construimos revelan no nuestros logros sino nuestras ansiedades, no nuestra seguridad sino nuestra desesperada necesidad de validación, no nuestra libertad sino las jalas que construimos para nosotros mismos en la creencia errónea de que las paredes de mármol pueden protegernos de nuestras propias dudas sobre nuestro valor y nuestro lugar en el mundo, y esa es la verdad más oscura de Marble House, que fue construida por una mujer brillante que entendió el poder mejor que casi nadie de su generación, pero que pasó la primera mitad de su vida desplegando esa comprensión al servicio de objetivos que no podían satisfacerla, y que solo en la segunda mitad de su vida, después de que la muerte de Oliver la liberara para descubrir su propósito genuino, reconoció que el palacio por el que había luchado tanto para construir no era un triunfo sino una trampa, no un hogar sino un monumento a todo lo que eventualmente recasaría, y que el único legado que valía la pena dejar fue el trabajo que realizó después de que dejó de preocuparse por el mármol y comenzó a preocuparse por la justicia. YSI la recordemos hoy principalmente como la mujer que construyó Marble House en lugar de como la mujer que financió el movimiento sufragista. Entonces estamos cometiendo el mismo error que ella cometió cuando pensó que construir un palacio de mármol le daría sentido y valor a su vida, cuando en realidad fue solo abandonando ese palacio, tanto literal como metafóricamente, que encontró algo que valiera la pena tener.